974 kilometers of long coastline, rich natural resources. This is the biggest advantage Andhra Pradesh is having. Long coastline, 974 kilometers. To increase the India's trade volume, developing major industrial and economic initiatives. On the second largest coastline of the country, the Sunrise State Andhra Pradesh emerges as a globally advanced maritime trade hub. Our vision is to be number one in India by 2029 with happiness at any time. To become a globally advanced maritime trade hub, we are ready with our new project, Machilipatnam Deep Water Port. Machilipatnam coastal area will be developed into an international trade hub. Multi-sectoral industrial development, industrial manufacturing units, automobile and auto components, leather, textile and socio-economic infrastructure ought to be developed in this zone. Oceans play an important role in the world trade. Still today, the shipping industry dominates the trade of cargo. Over 90% of India's trade volume is carried over by sea. National shipping companies and a host of private players together carry around 30% of the country's overseas trade. India's ocean-going fleet consists of 90 bulk carriers carrying iron ore, fertilizers, cement, coal, grain and other commodities. The global shipping industry is going through a major redefinition by undertaking logistic integration of cargo operations. To catapult a port-led development in Machilipatnam, port connectivity enhancement and coastal community development projects have been sanctioned as part of the Sagarmala initiative of the Government of India. Machilipatnam is strategically located with Telangana and Tamil Nadu within a periphery of 200 kilometers and Karnataka, Maharashtra, Odisha and Chhattisgarh within a periphery of 400 kilometers. The inner periphery of development zone between the Mura Captive Development Area and CRDA area connecting the nodes of Bhimavaram, Gudivada, Eluru, Nujividu, Vijayawada, Guntur, Tenali and Bapatla forms a semicircular ribbon. It has close linkages with major industrial and economic initiatives such as Sagarmala Program, Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor. ఈ మచిలీపట్నం ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే మచిలీపట్నం పోర్టు పునరుద్ధరణ ఒకటే మార్గంగా 20 సంవత్సరాలుగా మచిలీపట్నం పోర్టు గురించి మళ్ళీ పూర్వవైభవం తీసుకురావడం కోసం అనేక ఉద్యమాలు చేశారు. In recent years, Andhra Pradesh economy has grown stable. Under the leadership of the Honorable Chief Minister, the state is growing rapidly in all the directions. The rich natural resources of Andhra Pradesh makes state the 5th largest producer of horticulture crops in the country, 2nd largest fruit producing state, and the largest exporter of shrimp in the world. All these products are connected to the global and domestic markets
by roadways and ports which are not strategically located in the vicinity of the plantation area. A port at Machilipatnam would cater to all these demands in a more economical and logistically appropriate manner. The construction of port and the industrial corridor would change the pace of development. The land required for the deep water port, along with the industrial corridor, is estimated of about 14,462 acres. Out of the total area, 4,800 acres is required for port development and about 9,662 acres is required to develop industrial, logistics, manufacturing zone, residential, commercial, institutional area and external trunk infrastructure projects. To accelerate the proposed port and to have a systematic development model, Government of Andhra Pradesh has constituted an authority body, Machilipatnam Urban Development Authority or MUDA. MUDA is taking up the leadership role of faster infrastructure development and industrial promotion organization. The total notified land for the proposed project is 4,800 acres, of which 2,360.52 acres is of government land. The balance land is proposed to procure through direct purchase and land pooling scheme. ICT model, that is a MUDA financial system which transfers the compensation amount directly to the beneficiary's bank account through NPCI and Aadhaar payment bridge system to ensure the transparency and accountability. నా పేరు వనరామచంద్రరావు కాడి అండి. నాది చిన్నకడగారం బందర మండలం. నాకు 12 ఎకరాల పొలం ఉంది. దాని ల్యాండ్ పూలింగ్కి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోర్ట్ డెవలప్ చేస్తానంటే నేను దాన్ని నమ్మి నేను ఇచ్చాను. నాకు ఫస్ట్ విడత కౌలు కూడా వేస్తారు. 3,31,000 నా అకౌంట్లో వేస్తారు. Demography shows an outward migration in this region due to lack of adequate infrastructure and employment opportunities. People believe that the development of port and the industrial corridor would attract the inward migration. ఇది చాలా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి, ఎందుకంటే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్గా ఉన్న మనుగడనే కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఒకప్పుడు 6 జిల్లాలకి ముఖ్య కేంద్రంగా మచిలీపట్నం ఉండేది. కానీ మనుగడనే కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశంతో ఈరోజు మచిలీపట్నానికి ఒక మహర్దశ రాబోతోంది. The livelihood of the people in this region is agrarian at present. More than 75% of the notified area is agricultural in character. But still farmers are interested in giving their land to the development of port and industrial corridor. నా పేరు పుసునూరి వెంకటేశ్వరరావు అండి. నాకు చిన్నకర గ్రామంలో భూమి ఉందండి. దాన్ని గవర్నమెంట్ వారు పోర్టు కోసం అడిగినారండి. దానికి మేము ఇష్టపూర్వకంగానే అందరం ఇచ్చేసినామండి గ్రామం మొత్తం. The port is being developed through a public-private partnership model. The contract for development and operations of the port has been awarded to a consortium led by the Navayuga Engineering Company Limited for a concession period of 30 years with an option of extension by another 20 years. Port and development synchronized together, because this growth engine is going to give a big impetus to the entire region. You name it, when 1 lakh people, 80,000 to 1 lakh people start getting direct and indirect jobs. The port area will be constructed in different phases. 15 berths, including open-type berths for liquid cargoes, to handle more than 100 MTPA of cargo is to be developed in the first phase. The construction activity like Krishnapatnam Port, we plan to finish the construction by 18 months, which also should be a record for a greenfield port. Now the port, after completion, probably we will start with about 3 berths, completely operational with required latest infrastructure, equipment and everything. The construction of the port is expected to commence in 2018-19. ముఖ్యమంత్రి గారి పెద్ద మనసుతో తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఈ పోర్టు నిర్మాణం జరుగుతుంది.
భావితరాల వారికి ఇది చాలా కల్పవృక్షం లాంటిది. అందుకని ఈ పోర్ట్ అనేది మన అదృష్టం. ఈ పోర్ట్ రావడం, ఈ కళ సాకారం చేసిన మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మన జీవితాంతం రుణపడి ఉండాలి. The feasibility of the proposed plan and the traffic forecast study says about 50% of traffic projection of Machilipatnam port ultimately would be container handling. Liquid bulk cargo comprises of crude oil and pea oil products are to be attracted to Machilipatnam in phase 1. కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు. 1000 ఎకరాలు తీసుకుంటానికి కంటైనర్స్ లాజిస్టిక్ హబ్ని పెట్టాలనేటువంటి కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారు. దుబాయ్ బేస్డ్ రిఫైనరీ కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ మధ్యన MOU చేసుకుంది. వాళ్ళు కూడా 2 ఫేజుల్లో 70,000 కోట్లతోటి మరి పెట్టాలి, 25,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది. The industrial opportunity identification was undertaken in consideration of the potential industries which may come up in this region. They are dedicated food processing, logistic, petrochemicals, tourism, education hub, healthcare hub, and knowledge-based industrial hub. These industries create enormous opportunities. With the potential to create over 1 lakh jobs in direct and indirect employment activities. ఈ ప్రాంతంలో ఏదైతే నిరుద్యోగ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఈస్ట్ కృష్ణాలో ఎస్పెషల్లీ కైకలూరు, కడన, మచిలీపట్నం, అవినిగడ్డ, పామర్ నియోజకవర్గాలన్నింటినీ కూడా జిల్లా మొత్తానికి కూడా ఇది ఎంతో ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది. 50,000 మందికి రాబో రోజుల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయి. MUDA has undertaken preparation of a perspective plan and the master plan for laying foundation and channelizing the growth in a planned manner that offers opportunities for futuristic investors who have an interest in long-term investments. In this context, MUDA has engaged Messrs. Royal Haskoning DHV Consulting Private Limited for the preparation of the various plans. As per the draft master plan, industrial corridor is planned to be developed in 2 phases. ఈరోజు మచిలీపట్నం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనే ఒక సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసి ఈ సంస్థ ద్వారా ఒక పక్క పోర్టు నిర్మాణం, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నిర్మాణం, అదేవిధంగా టూరిజం కింద కొంత ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయించడం, మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం ఒక రెసిడెన్షియల్ కారిడార్ను కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఇవాళ మచిలీపట్నం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సంస్థ ద్వారా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్లానింగ్ చేయించడం కూడా ఒక మహదానందంగా ఉంది. Machilipatnam coastal region is all set to witness tremendous growth supported by modern and eco-friendly urban social infrastructure. Let us redefine the glory of past. To recollect, Machilipatnam had historically turned to be a marine reference. French merchant and traveller Jean-Baptiste Tavernier called Machilipatnam as the road of ships. Let us repeat, recarve and redefine the past.